ngasi akoina class ta lojogdeba topic asi operating system akoina class asi loirba matungda akoida khangba yaba knowledge se kaino haradi operating system haibsi karino then operating system gi makhan sing operating system ga user singa kamaina interface oige haibagi matangda madi operating system gi setting sing akoina khangba ngamgani operating system haibsi karino haina haibam tamda sets of computers system programs ni user singa computer gi hardware myam siga kamaina control tawraga user na control tawraga manage tawraga computer da akoina tawhanningiba thabak myam do operate tawhanningiba semba set of software or programs to akoina operating system haina khangnai then operating system gi makhan sing se saurakna haibda first MS DOS haibdi Microsoft Disk Operating System haibsi non graphical single user single tasking command line operating system ni haibdi matam amatada mi amakhaktang na thabak amakhaktang tawba yaba operating system makhandubu akoina single user single tasking operating system ni masigi DOS asi single user single tasking gi example amani then akoina DOS ta thabak miyam sing ase command line gi through the program sing si operate tawi haibdi file semba then file open tawba directory semba khudingmak asi program khudingmak asi command line gi through the tawi then Microsoft DOS asi example oina akoina kamaina open tawba yage hairkanda run gi window da command cmd haina samna command si pirga open tawba matamda black screen gi windows ama ugni ado asi akoina example oina DOS ki windows ta yengba yaba example amani magi screen si black color oigni only icon kaino folder kaino file kaino haiba singdo akoina identify tawbu ngamroi madi only command gi through the command line da khatang operate tawbu ngambagi magi DOS ki magi feature do akoina sumaina windows ki through da su yengba yagni natwa DOS ase akoina CUI or character user interface or command line user interface haina su khangnai command line user interface sida user singa computer gi program siga prom gi through the haibdi cursor na chongba prom gi through the khaktang interact tawba ngami then computer gi user singsina programs ase command line gi through the one line or more one line of text se command si pishilaga operate tawi then graphical user interface akoina graphical user interface haise human being akoina main user singsna computer siga directly interface tawba ngamsibu haibdi icon gi through the natraga mouse na akoina tawningba thabak sing icon sing click tawba natraga file sing open tawba line na tawhalisi graphical user interface nani then graphical user interface dadi akoina application sing si irai line identify tawba su ngami then mouse ki through gi line application sing se karamba application la karai da thangba yabra haibudu su myam loina tawba yai then Windows ki DOS ki loi khrabam tamda introduction to Windows Microsoft Windows ase single user multitasking graphical user interface hoiba operating system amani mase Microsoft na develop tawni 1985 ki November 20 da Microsoft company na Windows ase develop tawki then akoina Windows haina leiriba tam ase
Windows की तोंगान बा ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्जन मैम अदु पुनसिनरगा अखोइना विंडोज हाइना कवी देन विंडोज असी अखोइना DOS तगी हेना सपोर्ट तौबा GUI की इंटरफेस नि हाइबदी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की नि मंगोंदा मेमोरी मैनेजमेंट तौबी यागनी देन मल्टीटास्किंग सपोर्ट तौबी हाइबदी अमुक्तंग दा थबक मयाम अमा तौबा याबा देन मंगोंदा तुंगान बा डिवाइस मयाम अमा संबक कनेक्ट तौबा यागनी होजिकी मतमदा 90% मोर देन 90% से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम सिना सिजनै देन माइक्रोसॉफ्ट की वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वर्जन से सुमाइना होरई विंडोज 1.0 1.2.0 देन विंडोज 3.0 3.1 विंडोज 95 विंडोज 98 विंडोज 2000 विंडोज XP विंडोज विस्टा देन विंडोज 7 विंडोज 8 सुमाइ अपग्रेड लाखना हौजिक सिजनरीबा खोइना विंडोज 10 सुमाइना अपग्रेड तौरई लोइनमक असि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दगी अपग्रेड तौरक पंगाकनी मखा सथरकपदा Linux is an operating system initially created by young students Linus Torvalds in 1991 Linux asi open source code operating system ni haibadi akoina free of cost maman pidana lay download tawraga use tawba yaba operating system ni windows ga khetnabada windows ti proprietary software ni license piraga akoina leiraga use tawba software ni akoina semdok pasu yade semdok ke hairi company du khaktang na semdok pa yagni then windows ka khetnabada manadabada windows ta semba program sing asi Linux operating system da run tawbe yade similarly Linux ta semba program sing asi windows ta run tawbe yade Linux operating system da maruaina memory leak asi due to failure in program to release discarded memory advantage of Linux operating system cost free oil Linux operating system di cost free oil download tawraga akoina use tawbe yai then security ki matang da haida security ki matang da di Linux se Windows operating system dagi hena mapangan kalli then software sing kaigumba akaknaba thabak ama gidamakta free oiba software meyam ama free da fangi then install tawba matamna su Linux operating system di yamna laina install tawba yai then Windows ka Linux ka magi khetnaba se Linux di case sensitive oi case sensitive haibdi akoina capital letter ABC haina ibaga small letter ABC ibaga Unix Linux study differentiate tawba ngamde then Windows study capital letter orsu small letter orsu case sensitive ki problem se leite then Linux cd Linux operating system dadi command sing asi hack command people loikhraganda tuminna leithokibasna user sina command sing do operate tokhibra haiba khangba ngambagi sang se confuse lay adubu Linux operating system dadi tokhiba thabak sing se prompt tawrakte user sing da kaigumba sam delete toge haibam tamda asigi pot se confirmation gi step se prompt tawrakte adubu Windows operating system dadi ekoina kaigumba delete toge natraga lokhoke hapchinge haibam tamda surely delete tawragera haibagi prompt se pi asisini mokoin ani gi khwaidigi chawna khetnerise kaigumba Linux operating system dadi prompt tawraktabadina soiduna akoina system gi oiba file sing muthakkiba sugumbagi chance asi yamna wangna lay then Windows ka Linux operating system ga magi manaba similarity sing hayadi makoi gi structure asi
डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से मोगी हायरार्की से मेंटेन तौगी हाइबदी मोगी इंफॉर्मेशन सिंग असी फाइल दा स्टोर तौरगा डायरेक्टरी और फोल्डर की मौंग ऑर्गेनाइज तौरगा थम्मी देन डायरेक्टरीज दा कई कंटेंट तौबे याबे यागे हायर कांदा याउबे यागे हायर कांदा फाइल हापे याय मसागी सब फोल्डर हापे याय सब डायरेक्टरीज हापे याय अखोइना स्टेप मेन और मरु ओइना डायरेक्टरी हाय से कईदा मिन तौगे हायदी फोल्डर का सब माने मागी ममिंग से दोस्तना फोल्डर से डायरेक्टरी हाइना तम सिजनै देन विंडोज तना फोल्डर हाइना सिजनै नेक्स्ट टॉपिक सिदी बूटिंग हाइबा तारगदी अखोइना ऑपरेटिंग सिस्टम अमा थगतनबा होटनबदा मतेंग पांगलिबा स्टार्टअप सीक्वेंसिंग अदुबु खंगनै देन a boot sequence is an initial set of operation that the computer perform when it is switched on. Every computer has a boot sequence. Then boot sequence step mangale. First power up haibdi akoina power on mai on tawba adubu power up. Then next pause haibdi power on save test. Adu loirabam tungda next step ti find a boot device haibdi akoina operating system hapkiba mafam adu thiba. Next load the operating system adu thiba phangakanda operating system do thagalakpa mathangdagidi transfer control akoina use toriba windows to phangrakanda thagatpa step tu na transfer control